we have to do an integration of a quotient. Normally, with differentiation, we have quotient rule and product rule. But for the integration, there is no quotient or product rules. We have only the sum and difference rule and constant multiple rule, where it allows us to pull out a constant outside of the integration. See? Okay, so depending on the problem, when we have a quotient or a multiplication, we use different tricks. Okay, that's what makes integration comparatively difficult compared to differentiation. Depending on the problem, you have to use a different trick to handle the quotients and products. Okay, so one place where we use uh, is algebraic manipulation or algebraic simplification. We try to use algebraic manipulation to get rid of the quotient. Okay. මේ මෙතන තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් differentiation වල නම් මේකට quotient rule එක දානවානේ. එතකොට integration වල හැබැයි quotient rule එකක්වත් product rule එකක්වත් නැහැ. හරි product rule එකක්වත් නැහැ. එතකොට කරන්නේ මේ ඒ ගානේ අනුව වෙනස් වෙනස් ට්‍රික් දාන්නේ. ඒක තමයි ඒක ටිකක් මේ ඩිෆරන්සියේෂන් වලට සාපේක්ෂව අමාරු වෙන්නේ. අර එකම පැටර්න් එකට කරන්න බෑ. quotient හරි product කියද්දි එක එක වෙනස් ට්‍රික්ස් දාන්න වෙනවා. එයින් කරන සරලම එක තමයි algebraic manipulation එකකින් quotient එක හරි product එක නැති කරගන්න එක. හරි? So here we try that we divide each term. Okay, it's just an algebraic simplification, no? Okay. So if I divide here, this one I can write y to the -2, no? Because cancelling out the terms. Denominator, we have lesser terms in the numerator. So this is 2 minus 4 is -2, no? Plus 3. Okay, this is y. It don't look like y. Okay. These are y to the 4th. And this is also y to the 4, no? So divide by y to the 4. Each term I divide by y to the 4. Now this one plus 3 y to the -3, no? Because 1 minus 4, this one just y to the -4 dy. Okay. Now I got rid of the quotient. Now I have a sum. So I can break it down using sum. Okay, here we are just doing algebraic manipulation, no? 3 dy Now I'll do one more step of simplification. Dy. I can pull out the 3, no? Y -3 dy. So now here I can use the power rule for each individual one. Okay. So y to the 2 minus n is -2, -2 plus 1 is -1. So here I'll write it. Here. So y to the -1 over -1 plus here -3, no? So 3 plus 1 is -2. -3 plus 1 is -2. And -4 plus 1 is -3. Now this is a minus, no? Okay. And I put the plus C. Okay. So these minuses I can take to the denominator. This is y. This is 3 over y squared. This is -1 over y. 3. Okay. So here we convert by using algebraic manipulations, we convert the quotient into a sum of terms, no? Sum of basic functions. Then we can use the sum and difference rule here. Okay, this sum and difference rule.
and then pull out the constant using this one. Then I can individually differentiate using this formula 3. එතකොට මේකේ මම මේ බෙදීම එකතු කිරීමක් බවට පත් කරගත්තා නේ බේසික් ෆන්ක්ෂන්ස් වල එකතු කිරීම. ඊට පස්සේ මේ sum උයි difference උයි rules දාලා මෙහෙම කඩාගෙන මේ තුන quotient multiple එකෙන් එළියට ගත්තම මේවා ඔක්කොටම මට power rule එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක විදිහක් තමයි අපි quotient එකක් handle කරන quotient rule එක නැති නිසා මේ විදිහට algebraically simplify කරන එක. Okay. Are there any questions? Excuse me, sir. Yes. Sir, ඔය දෙවෙනි step එකේදී -2 3 ඒව ගත්තේ කොහොමද? මෙතන බෙදනවානේ y වර්ගයේ බෙදීම y 4නේ. එතකොට y වර්ගයේ y 4ෙන් බෙදුවොත් මෙතන 2යි තියෙන්නේ මෙතන 4ක් තියෙනවානේ. එතකොට යට y වර්ගයක් ඉතුරු වෙනවානේ. හරි. ඒක y ඍණ 2 කියලා උඩට ගත්තා. එහෙම නැත්නම් මට මේ බෙදද්දි අඩු කරන්න පුළුවන් නේ. y m over y n තියනවා නම් මේක y m-n කියලා සුළු කරන්න පුළුවන්. අර මේ බෙදනකොටනේ. එතකොට මෙතන 2 - 4 කියන්නේ ඍණ 2යි. මෙතන y වල එකනේ තියෙන්නේ 1 - 4 කියන්නේ ඍණ 3යි. මෙතන කෙලින්ම එක යට y එක ඍණ 4 කියලා උඩට ගන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිද? Oh, sir, thank you. That's good. Okay. Now I should have explained. Are there any other questions? Okay. Okay. Now this one again is normally we use chain rule for differentiation. But again here we don't have a chain rule. So again we have to do a algebraic manipulation. Okay. So if I have 2 to the 2, I can write it as 2 times 2. No, if I have 3 to the 2, it's 3 times 3. Okay. So same way this square one, I have a square here. So I can write it as what? 2x plus 1 times 2x plus 1. Okay, now this is a product, but still we don't have a product rule in differentiation. Okay, so we do another algebraic manipulation. So I multiply, FOIL it. No, this one I multiply by the 2x and by the 1. Okay. So if I do by 2x, I get 4x squared plus 2x. Okay. And if I multiply the 1, I get 2x plus 1. Another 2x plus 1 dx. Here I can combine these, no? So here, if I combine, I get 4x squared plus 4x plus 1 dx. Here I get 4x squared dx plus dx plus 1x dx. Okay, now this is using the sum rule, no? So again, I pull out 4
Using the constant multiple rule, I get 2x squared dx dx. Okay. Oh, I can keep this 1 dx also because we have answer for 1 dx, no? Now I can use this power rule here, no? N is 2, now with n is being 3, I get 2 plus 1, 3 over 3. Okay, 4 x to the power 1, x2 over 2 plus integration of 1, I get x plus c constant, no? So for 1 dx, I use this formula, no? Okay. So here again, when we have a product, this where we have to use product rule or the cost, the chain rule, I convert into a sum using algebraic simplification. Okay. මෙතන algebraic simplification එකක් පාවිච්චි කරලා අපි sum එකක් හැටියට ලියාගත්තා. Okay. Any questions for this one? Okay. එතකොට මේකත් sum එකක් කියලා ලියලා sum rule එක දාගන්න පුළුවන් විදිහට rearrange කරගන්නවා. Okay, algebraic simplification එකකින්. Next one I show is trick. Okay, also you can do long division to get here. This one again there is a quotient. Okay. Here I'm going to use a trick actually. Okay, I'll show this one I will write x squared plus 1 and minus 1. Okay. Again I have to get rid of this quotient. No? X squared 1 plus dx. Okay, now I can use this. Okay, this x squared plus 1, I can break it down to 2 of them. Okay, here plus 1 and minus 1 cancel out. No? This one is a 3 x squared plus 1 dx. No? Then I combine these two together because this I can cancel out. No? So this one I can cancel out and say 1 minus 1 over x squared plus 1 dx. Okay, now I can break it as a sum, no? This is d1 dx, different, no? Different rule. Using different rule, I can write it like this. Why I do this one? Because this one, there is 1 over x squared, see tan inverse. Okay, there is an integration formula for that. And also 1 dx, I have x. Okay, so this one x plus dx. No, not dx, no, because we integrate dx goes away, plus constant c. Okay. So here, from here to here, we can use this trick or do a long division. If you do a long division here, still you will get this. Okay. I do this trick because I can see that if I write this as a 1 and this part as 1 over x squared plus 1, I can use this tan inverse formula. Okay. මේකදී අපි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා මුලින්ම මේ ධන එකයි ඍණ එකයි එකතු කරලා අඩු කරනවා මෙතන. ඒක කැපිලා යන හින්දා මේක එක්ක වෙනසක් නැහැ.
ඊට පස්සේ මේ ටික එකට සලකනවා මම. මේ ටික ඊට පස්සේ එකට සලකනවා. හරි? මේක එක එතකොට මේ ටික එකට සලකුවොත් ඒක 1යි මේක 1 යට x. ඊට පස්සේ මේ ඩිෆරන්ට් රූල් එක දාලා මෙතන ඒක කඩාගත්තම මේ කැලලට තියෙනවා මේ ෆෝමියුලා එක. මේ කැලලට තියෙනවා මේ tan inverse. ඒකේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එන එක ඕනනම් long division එක කරොත් මේ විදිහට ඒත් එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මතක නම් අපි long division කරා. ඒකෙන් එන්නත් පුළුවන් මෙතෙන්ට. මේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Is there any question about okay? Okay. Now I will skip on the 5.2 for now. I will come for that at the end. I'll go to 5.3. Okay. මේ 5.2 skip කරලා මේ 5.3 කරමු. ඒ note එක හැදුවට පස්සේ මට හිතෙන එහෙම කරන එක වැඩිය හොඳයි කියලා. Okay. So we will go to 5.3. I think it's best to do 5.3 before. After making the note, I realized this 5.3 directly going is better. Okay, so here we normally use chain rule, no? This function inside function situations, okay? Or a product or a quotient, one way to do that using a U substitution, okay? So if your problem is in this form, where f gx inside function is gx, outside you have the derivative of gx. Then these situations we can use this use a substitution. I say ux is equal to gx. Okay, and then we do a substitution. Okay, so I will do this example 12 and then I'll discuss more. Okay, so let's do this example 12 using this use substitution method. Okay. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි චේන් රූල් එක දානකොට ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරන්නේ මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා gx කියලා එයාගේ ඩෙරිවේටිව් එක එළිය තියෙනවා. මේ මෙතන ගත්තොත් x³ ගේ ඩෙරිවේටිව් එක මොකද්ද? 3x² නේ. එයා එළිය තියෙනවා නම් අපිට මේ ඇතුලේ තියෙන එක u කියලා අරන් මේක ප්‍රොඩක්ට් එක නැති කරගන්න පුළුවන්. Okay. So okay. Give me this cable. So here I have this, okay? x³. So here again there is a product and also function inside function, okay? So what I do, I take this inside function as my u. I take inside function as my u. Okay, don't get confused. Here we have to use differentiation and integration. Okay, so if I go to differentiations, let me take that formula. Okay. I'll take the formula sheet for differentiation just to remind.
Okay, if you recall, this is the differentiation formulas, no? Okay, so I use this one. I bring down the n here, and I have n x minus 1. Okay, so here I use this formula to differentiate. Okay, so I say u is x cubed and du by dx. If I differentiate here, I get 3x 3 minus 1 2. No, this is differentiation, not integration. Then I want to isolate this dx. Okay, so this dx in the denominator I take to the other side. Dx, and I divide by 3x squared. Okay, now I plug into the use I can. So this one I leave it here. I only plug in for the one I can directly substitute. This one, okay, sine u. This x cube is sine u. So in the place of x cube, I use u. Okay, and in the place of dx, I use du over 3x squared. So this one should cancel out. Okay, because it's the derivative of that thing, it should cancel out. We get this as a u. Okay, then the integration of sine u is cos u. No, okay, that is from integration formulas. Cos u actually minus cos u. No, let's see. Okay, just minus cos u. No, okay, so minus cos u plus c. So the integration here minus cos u plus c. Okay, here if we doing it correctly, I should get everything in u by cancelling this out. Okay. Now I back substitute because u is something I introduce. U in the place of u, I write x cube plus c. Okay, so this is my answer. Okay. Any questions here? මේකදී අපි කරන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන එකේ ඩෙරිවේටිව් එක එළිය තියනවා නම් මේ ගොඩක් වෙලාවට ඇතුලේ කියන එක u කියලා ගත්තම අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරනවා. හරි. එතකොට ඉන්ටග්‍රේෂන් ෆෝමියුලා නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ අපේ ඉන්ටග්‍රේෂන් ෆෝමියුලා නේ. ඊළඟට ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් ෆෝමියුලා මේ ෆෝමියුලා ෂීට් එකේ තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ ගානේදී ඉන්ටග්‍රේෂන් උයි ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් උයි එකට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ දෙකේ අනිත් එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ඔපරේෂන් එක. ඒක හැබැයි පටල ගන්න එපා. එතකොට මෙතන මම ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරන්නේ. ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරාම du by dx 3x squared කියලා එනවා. එතකොට dx එක එහා පැත්තට ගෙනහිල්ලා 3x squared වලින් බෙදුවම මෙන්න මේ dx කියන එක du over 3x squared එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේකට ආදේශ කරනවා මේ ඇතුලේ x cube කියන්නේ u නේ. u එක මේ 3x එක එහෙම තියන්න අරිනවා අපි මේකෙන් කැපිලා යන්න ඕනේ ඒක. du කියන්නේ dx කියන්නේ මෙතන මේ dx එක මේ පැත්තට ගෙනහිල්ලා 3x squared වලින් බෙදුවොත් du over 3x squared නේ. එතකොට dx කියන එකට මෙන්න මේක ආදේශ කරනවා. හරි? මේක ආදේශ කරනවා.
මෙතෙන්ට එතකොට මේ 3x එක කැපිලා යනවා. එතකොට මුළු උත්තරේම මගේ u වලින් එනවා. මෙතන තියෙන ඉන්ටග්‍රේෂන් එක. එතකොට ඉන්ටග්‍රේෂන් වලින් sin u කියන්නේ minus cos නේ. okay. එතකොට මෙතන sorry. මෙතන minus sin u ඉන්ටග්‍රේට් කරාම minus cos u කියලා එනවා. u එකට ආයි x³ ප්ලග් කරනවා. එතකොට මේක තමයි අපේ ෆයිනල් ආන්සර් එක. මේක ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරොත් ආයි මෙයා එනවා චේන් රූල් එක නිසා. මේ derivative of minus cos is sin and then derivative of x³ is 3x squared. ඒ මෙයා ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරොත් අපේ ආයි අනිත් පැත්ත එනවා. මොකද මේක රිවර්ස් එක නිසා. okay. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any questions? Okay. Now I'll do the B. Okay. Okay, so this U substitution is a trick, okay, where we handle to, so here is a product. See, product rule, there is no product rule. That's why we are using this trick. Okay, so what I say, this inside function, I say U. Okay. Now I differentiate, no? Differentiation of x squared is 2x. I bring down the 2 using this formula, xn, n minus 1 formula. Here n is 2, no? So I bring down the 2, 2 minus 1 is 1. And the derivative of x is 1. Okay? Derivative of x is 1. We can use actually this formula for that also. Okay? N minus 1 formula, because x to the power 0 is 1. Okay? Any question? Now I isolate dx, no? So I take dx to this side. Then to isolate dx, I divide by this guy. Okay? Now I can plug in this 2x plus 1, I keep it here. Du. Now this 2x plus 1, I keep here, sorry, du over 2x plus 1, no? Okay. It's dx is du, this cancel out, everything comes in. Now this is a integration, no? Okay. Integration or antiderivative, so we have to use the formula from here. Okay.
again of sine minus cos, no? So minus cos u plus c. And this time cos is what? Plus u is x squared plus x. So this is my answer. Okay. Are there any questions? Are there any questions? ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? Excuse me, sir. Yes. Sir, B එක ෂූට් එකක් ආයෙ පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඔව්. මේ B එකේදී මෙන්න මේ මෙතන ආයි මම කරන්නේ මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන එක u කියලා ගන්නවා. හරි මෙතන u ගත්තට පස්සේ du/dx හොයා ගන්න ඕන. ඒකට අපි ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරන්න ඕන. එතකොට මේ x2 නේ තියෙන්නේ මෙතන x2 කියන එකට මේ රූල් එක දැම්මම n එක යටට ගෙනල්ලා 2 එකේ මේ n එක යටට ගෙනල්ලා 2 1 කියන්නේ 1යි නේ x2. එතකොට x එක කරනකොට x වල මෙතන එකනේ තියෙන්නේ එක යටට ගෙනල්ලා x1 1 කියන්නේ x බිඳුවයි. එතකොට x බිඳුවේ බලය කියන්නේ 1යි. එතකොට x වල ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් එක 1යි. x වර්ග ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් එක 2යි. හරි? ඒක එන්නේ මෙන්න මෙතන මේ රූල් එකෙන්. ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් රූලුයි මේකයි මාර්ක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන x 2යි x දාන එකනේ මේක අපි dx එක උත්ත කරගන්න ඕන. මොකද මෙතන අයින් කරන්න ඕනේ හින්දාව. එතකොට අපි මේ dx එක මේ පැත්තට ගේනවා ඉරෙන් උඩට. එතකොට මෙතන 2x + 1 dx ඊට පස්සේ 2x plus වලින් බෙදනවා නේ dx උත්ත කරගන්න. එතකොට dx කියන්නේ du/ 2x දාන එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේක sin ඇතුළ u නේ. මේ කෑල්ල අපි එහෙම තියනවා සාමාන්‍යයෙන් එළිය කෑල්ල. ඇතුළේ මේ x වර්ග දාන x කියන්නේ කෙලින්ම u එක. එතෙන්ට u දැම්ම. එතකොට මෙතන du/2x දාන එකනේ. මේ 2x දාන එක කැපිලා ගියා. අපේ මුළු එක u වලින් ආවට පස්සේ තමයි අපිට ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. මුළු එක u වලින් ආවට පස්සේ sin u du. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ටග්‍රේෂන් ෆෝමියුලා මෙතන තියෙනවා. හරි? එතකොට මෙතන තියෙන ඉන්ටග්‍රේෂන් ෆෝමියුලා එක මේකනේ. -cos sin එකේ ඉන්ටග්‍රේෂන් එක. එතකොට මෙතෙන්දී අපි sin u du කියලා එනවා. ඒක -cos u + c එනවා. ඊට පස්සේ මේ u කියන්නේ මෙතන x වර්ග දාන එක ආය x එක අපි ආය ආදේශ කරනවා. හරි එතකොට අපේ ෆයිනල් ආන්සර් එක මේක. cos එක + c. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතෙන්දී අපි ඩිෆරෙන්ෂියේට් කරනවා මෙතෙන්දී ඉන්ටග්‍රේට් කරනවා. හරි දෙකම කරන්න වෙනවා. මේ දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ ඔපරේෂන්ස් ඒකින්ද පටල ගන්න එපා. මෙතෙන්දී කරන්නේ ඩිෆරෙන්ෂියේෂන් ෆෝමියුලාස් යූස් කරලා. එතකොට මෙතන quotient rule එක වගේ වුණත් සමහර වෙලාවක දැනෙන්න පුළුවන්. හරි? මෙතන හැබැයි ඉන්ටග්‍රේෂන් එක අර රිවර්ස් එක. ඒක පැහැදිලිද දැන්? Oh, sir. Thank you. Welcome. Okay. Always ask any questions. Okay, then now we'll go home. Okay, I'll go for this. For minute. Okay, so the problem of these ones are picking you correctly. Okay, so I showed you here it's easy. If there's an inside function, there is a good chance our u being this inside function. Then if there is a rational function, u is the denominator. Okay, and if there is a derivative of the function, also when we pick u, u's derivative should be present in the problem. Okay, these are the 3 guidelines that help us to pick the u. Okay, මේකදී u තෝරගන්නකොට අපි quotient එකත් function එකක් ඇතුලේ function එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට u කියලා ගන්න ඇතුලේ තියෙන function එක. ඊට පස්සේ rational function එකක් බෙදීමක් තියෙනවා නම් u කියලා ගන්න denominator එක. හරි?
ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි අපි u කියලා ගන්න එකේ ඩෙරිවේටිව් එකට සම්බන්ධ දෙයක් එළිය තියෙනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න u එක හරි. දැන් මේකෙදි x කියුබ් එකේ ඩෙරිවේටිව් එක මෙයානේ. මෙතන මේ අපි u කියලා ගත්ත එකේ ඩෙරිවේටිව් එක මෙයානේ. මෙතන u කියලා ගත්ත එකේ ඩෙරිවේටිව් එක 2x 1 එකක් තිබ්බනේ. ඒක තමයි අපි මේ u කියනකොට ගන්න guidelines. Okay. Now we will move on to this example 13. Okay, before going into 13, I'll give you one to try. Okay. Okay. Try this one and you can send the answers. Okay, you should give me a minute. Okay, you can start trying again. Okay, you can try. Okay. I'll get this. Okay, write it down. We'll get these formulas again to so you can try and send it in the chat. I will get this formula. Okay, this one I write. Okay, write it down. I write again. Okay. Then I okay then
this one, okay, maybe this one could be, let's see. I took too much of the questions. I think questions. Okay. Okay. You can send it in the chat. Here we are doing what? X cube, not x cube, not 3x squared, x cube del n x. Okay. Oh, sorry. I think I made a mistake during the problem. Yeah, sorry, not that one. Let's make it. Sorry. Okay, actually that one is not going to work. I was should be on this one. Try this one. Sorry. I I overlooked something when I gave the problem. Okay, that one you will get stuck actually. Sorry, okay. Try this one instead of the next one. LNX one we can do, but it's a different method. Try this problem. Okay, I'll give 5 minutes. Sorry about that. LNX one. LNX one එක sorry ඒකට වෙන ක්‍රමයක් දාන්න වෙන්නේ. Okay. මේක try කරන්න විනාඩි 5ක් දෙන්නම් මම ඊට පස්සේ කරන්නම්. try කරොත් chat එකේ එවන්න. වැරදුනාට කමක් නැහැ. try කරලා බලලා එවන්න.
Okay, I'll do it at 11:35. Good, I think. Okay, I got one answer. Good, that's correct. Okay, very good. I got one correct answer up to now. Okay, good. Okay, I got two correct answers. I will do it in a minute. So, okay, so this side is differentiation, this side is integration. Okay, good. I got another one. I think there is a small error in that one, but it's on the correct form, but there is a small error. Let's see. Good, okay. Thank you for the answers. I will start now. So here I say u is this inside function, no, x cube. Now I need to differentiate that one. I will use this one. Okay. So du by dx. Here if I differentiate, I get 3x squared. No, because I bring the n down and n minus 1. N is 3. So 3x squared. Okay, then I isolate du. So here I get 3x squared this time dx. Then I move 3x squared to the other side.
dx. Okay. So here I have to plugging in here. I will just put equal sign here and plugging in here. Okay. So this 3x squared I keep. I get secant squared. This x cube is u du by this one I can cancel out, no? Here I get secant squared u du. Okay, so now everything is u. I have to integrate. So I have to compare from here and see whether I can get one. I have this, no? Secant squared x equal to tan. So here, this one I say tan tan u plus c, no? Now I have to put back for tan. I get tan. In the place of u, I write x cube because u is x cube plus c. Okay, good. Or two people got it completely correct, other one got partial. Okay, but good. Okay. Any questions? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේකේ? Okay, now we'll get this problem copy. This 2.2 I'll do later. I'll make it small. Okay, so the first one. So our u is denominator. We pick u to be the denominator or inside function. Okay, so we have here plus 3 dx. Okay, so here remember that inside function is this. Okay, when I have e exponential function, this one 2x plus 3, actually it's the exponential function, no? Exponential function x squared plus 2x plus 3. This is the shortened form for this exponential function. So here inside is this guy. Okay, so I pick that inside as my u. If there is inside function, I pick that as u. Okay.
So I pick that as U. So U is x squared plus 2x plus 3. Okay, so I differentiate here du by dx. Okay, I'll erase this one. So differentiation of x squared is 2x, no? Here I'm using this formula. Okay, so 2x plus derivative of 2x is again 2. Okay, make inside function එක u මේක කියලා ගත්තා. Okay, 2x plus 2. Okay, now if I do this, here I get 2x plus 2 dx. I take to the other side. Dx. Okay, now I can substitute. Here I have a x plus 1. Okay, that part additional guy I get if they are hoping to cancel out later. Yeah, I get E. This guy is U, no? And du is 2x plus 2. Now it's this supposed to cancel out this one. Okay, but here I cannot directly cancel out, but there is a small step I can do here. This is x plus 1. I can pull out a common 2 out here, no, factoring. Okay, EU, I can factor the common factor out. So I get TU over, if I pick the common factor 2 out, I get x plus 1. No, I pull out a common factor 2 here. Then this 2x plus 1 cancel out. And this 2 in the denominator, I'll pull it out, okay? Because it's a constant, I can pull it out out of the integration sign. Yeah, I get EU du. හරි, මෙතෙන්දි මම u එක ගත්තා මේ ඉන්සයිඩ් ෆන්ක්ෂන් එක කියලා. ඒක ඩිෆරෙන්ෂಿಯේට් කරන්න ඕන මෙතන. ඊට පස්සේ dx උත්ත කරා අපි ප්ලග් බෑක් කරනවා මෙතන නේ. මේකට x 1 එහෙම තියෙනවා. මෙතන එන්නේ 2x ධන 2. මෙයාගෙන් හරිනම් මෙයා කැපෙන්න ඕන. එක පාර්ට් එක කපා ගන්න බෑ. හැබැයි මේ දෙක පොදුයි. පොදු සාධකයේ දෙක ඉවතට ගත්තොත් මෙතන x 1 එකක් එනවා. එයා කැපෙනවා. එතකොට මේ ඩිනෝමිනේටර් එකේ දෙකක් තියෙනවා. එයා කොන්ස්ටන්ට් එකක් හින්දා මට ඉන්ටග්‍රේෂන් එකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ EU du ට මේ පැත්ත එකක් තියෙනවා නේ. EU මෙන්න මෙයා. ඒකේ ඉන්ටග්‍රේෂන් එක EUමයි. EU plus C. Okay. So integration of this is EU plus C. E is equal to x squared plus 2x plus 3, no? So here I write x squared and then plus C. Okay, any questions? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේක ගැන? Give me a minute, okay?
Okay, sorry. Okay. So I will go move on to the next one. excuse me sir. Yes. සර් අර කලින් කිව්ව නේද දැන් U එක ගන්නකොට මේ ක්‍රම තුනක් අර මේ Oh. ඒ තුන ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න. පුළුවන්. ඔව්. ඒ U එකේ එකක් තමයි අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ කිව්වොත් එතන මේ සයින් එක ඇතුලේ තියෙනවනේ ඒ කෑල්ල U කියලා ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ බෙදීමක් තියෙනවා නම් ඩිනෝමිනේටර් එක. මේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඇතුලේ ෆන්ක්ෂන් එක U කියලා ගන්නවා. ඊළඟට බෙදීමක් තියෙනවා නම් හරය U කියලා ගන්නවා යට තියෙන එක. හරි? ඒක තමයි දෙවෙනි එක. රැෂනල් ෆන්ක්ෂන් එකක් නම් බෙදීම නම් යට තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි ෆන්ක්ෂන් එක හැටියට ගන්න එකේ ඩෙරිවේටිව් එකට සමාන දෙයක් එළිය තියෙන්න ඕන. දැන් මෙතන මම එතකොට ගත්තේ ඇතුලේ ෆන්ක්ෂන් එක. මේ u කියන්නේ මෙන්න මේ ඇතුළ. මොකද මේ u කියන එක මට ලියන්න පුළුවන්. e මේ මෙන්න මේක ලියන්න පුළුවන්. 2x 3 exp මෙහෙම කියලා. එතකොට මෙතන මම ඇතුලේ එක තමයි u කියලා සිලෙක්ට් කරගත්තේ. හරි? ඇතුලේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක u කියලා සිලෙක්ට් කරගත්තේ. එතකොට මෙතන මේ එළිය තියෙන කෑල්ල මේ ඩෙරිවේටිව් එකට සමානයි නේ. මෙතන කෙලින්ම ඩෙරිවේටිව් එක නෙමෙයි. හැබැයි ඒ ඩෙරිවේටිව් එකට සම්බන්ධ දෙයක් තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන එක තමයි ඒක ඇත්තටම u කියලා ගන්න එකේ ඩෙරිවේටිව් එකට සම්බන්ධ දෙයක් එළිය තියෙන එක. අනිත් දෙක තමයි u කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගන්නවා. නැත්නම් මෙහෙම ඩිනෝමිනේටර් එකක් තියෙනවා නම් හරය ගන්නවා. පැහැදිලිද ඒක දැන්? ඔව් සර් thank you. Okay, welcome. Okay. මේක එතකොට මම ඇතුළ ගත්තේ එයාගේ එකට සම්බන්ධ දෙයක්ත් එළිය හැමතිස්සෙම තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ rules conflict වෙනවා. ඒකත් අපි example එකකින් කතා කරමු. Sometimes they might conflict each other. Okay. Then we go on to B. Okay. Now here we take the denominator as you know because this is a fraction. I take the thing in the denominator as my u. Okay. මේක හරය මම u කියලා ගන්නවා. Then I differentiate this. Okay, so here I use the sum rule. Okay, just d, no, not dx, sorry. This is 3x, no? Now I differentiate using the power rule, no? So this one I bring down the 3. I get n minus 1. That is x squared plus 3. Okay. Now I take dx to the other side. Du dx. Okay, then I take this to this side. Du over 3x squared
plus 3 plus dx. Okay. Now I go here and plug it in. Okay. So this x squared plus 1, I keep it as it is. Okay. This part is directly u, no, the denominator. හරය u කියලා ගත්තා ඒක ප්ලග් කරනවා. du over here I get x cube plus 3, no? Three x squared plus 3. ඒක මේකෙන්. Okay. du dx කියන්නේ 3x squared plus 3. Again here this one I need to pull out a 3, no, to cancel out. These two don't directly cancel out, but there is common factor 3 I can pull out. So here I have x squared 1 over u du. I pull out the 3 I cancel out x squared plus 1 and pull out 1 over 3. I get 1 over u du. Any question? Okay, up to now. So here this one I cancel out. I pull out the constant. Now this 1 over du should be somewhere here to work. So this is no lnx. Okay. So this is 1 over 3 lnu plus c. Okay. Now this lnu I have to plug back. No, I plug back lnu. I write it here. So u ln and u is x cube plus 3x plus c. Okay, any questions? Okay. So again, if we go over the rules, for we pick inside function as u or the denominator of a rational function, whatever we pick as u, normally part of the derivative is outside. Okay, so here derivative of this one is x cube plus 3, no? But this x squared plus 1 goes with that. Okay, it's outside. We keep that outside part and cancel out with this derivative. මේ outside part එක තියන් derivative එක cancel කරගන්නවානේ. එතකොට ඔක්කොම මුළු එකම u එකකින් එනවා. Okay. සර් එම හැම වෙලේම හැම ගානකම කැන්සල් අවුට් කරන්න එනවද? ගොඩක් වෙලාවට cancel out වෙනවා. විශේෂ ගණන් දෙකක් තියෙනවා මේකේ මම කරන්නම්. අනිත් ඒවායි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම cancel out කරගන්න පුළුවන්. හරි. එක විශේෂ ගානක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් කරන ගොඩක් වෙලාවට 90ක් විතර එහෙම cancel out වෙන්න ඕන. Okay. සමහර විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන. නැත්තම් එහෙම cancel out වෙන්නේ නැත්තම් වෙන ක්‍රමයක් දාන්න වෙනවා. Okay, මේ u substitution නැතුව. Then we'll go to this one. Now integration for tan theta is not given here. Okay, so but this tan theta from trigonometry I know it's sine over cos. Okay, tan theta I can write sine theta over
cos theta d theta, sin theta over cos theta d theta. Okay. Now, this is a trig formula, okay? It's not, it don't have anything to respect with, anything to do with integration. Is just a trig formula. Now, denominator, I say cos theta. Okay? Denominator is my u, I say cos theta. Now, du by dt, here I have to differentiate, no? Differentiate. So the derivative formulas I take from this side. So the derivative of cos theta is minus sin theta, no? So here derivative of this cos theta is minus sin theta. So I get minus sin theta. Then I take dt to other side, minus sin theta dt, okay? Then I get du sin theta d theta, okay? Now if I plug here, this is sin theta, no? This is u, and d theta is minus du over sin theta. Now this sin theta cancel out each other, and I pull the minus one outside. Okay, I pull the minus sign outside. I have du over u. Okay, this minus side I took outside. Now again, integration of this du over u is ln u, no? From here. So it's minus ln u plus c. Okay, so here also this got cancel out, no? Most of the time it happens, but there are special tricks sometimes. Okay, u is cos theta, no? Theta plus c. Okay, most of the time this cancel out, but there are very rare situations where I don't cancel out. If it don't cancel out, sometimes maybe you are doing a wrong substitution, or maybe you have to use a different method. Okay. So after substitution, this cancel out, and what remains have to be one of these integrations. Okay. Otherwise, again, you have to use a different method. මෙතන මේ ඉන්ටග්‍රේට් මෙහෙම සබ්ස්ටිටියුට් කරාම කැපිලා ගිහිල්ලා අර යනවා ගොඩක් වෙලාවට රෙයා සිටුේෂන්ස් තියෙනවා එහෙම වෙන්නේ නැති අපිට ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිත් එක මේ කැපිලා ගියාට පස්සේ මෙතන එන එක මේ ඉන්ටග්‍රේෂන් වල ලිස්ටඩ් වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් වෙන මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඕකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද okay. So now I'll let you try problem D. Then I'll do it, okay? But remember that d cot theta, d theta, you can write it like
over sine theta. Okay, cot is cos over sine. Tan is sine over cos. Okay, I'll try at 12:18. Okay, if you finish, you can send the answers. I'll do it in a minute. Two minutes more to see anyone get it or okay, good. I think one got it correct. Good, okay.
Okay, two people got it correct. Good. Okay. One of them have a little sign thing. Let's see. Okay. Okay, I think one of them have a sign error, but okay, good. Okay, I think two people got it correct. Okay, good. Three other one have a minor sign mistake. Let's see. Okay, all are good. That's okay. So let's go and see. So the substitution here is sine theta. Here the derivative of this side, no? Derivative is I'm getting from this side. So derivative of sine is cos theta, no? Yes, cos theta. Now I isolate d theta here. I get du into this side. Sorry, d theta into other side. And d theta, okay? So here if I substitute here, I get 1 over u. It's not 1, sorry. Cos theta. Okay, so for the cos theta, I cannot substitute, so I keep it as it is. For sine theta, I substitute here. Du. Okay. So this cos theta cancel out. Here I get 1 over u du. Now integration of 1 over u is ln u. Let's see. In the place of ln u here, I write sine theta, no? So it's ln sine theta plus c. Okay. Any questions? Yeah, I'll do one more before stop. මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay, can you tell the u of this one? What is the u? Can anyone tell? Here, what is the inside function? We have to have an inside function and an outside function. මේක u එක කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි එක්ක chat එකේ එවන්න inside function එකකුයි outside function එකකුයි තියෙන්න ඕන. inside function එක u නැත්තම් denominator එකට. ඊට පස්සේ u ගේ derivative එකත් තියෙන්න ඕන. Okay. Can anyone suggest the correct u for this one?
Okay, here what is this is outside function, no, this x to the 4, and this going to be the inside function. Okay, so u is this inside function x squared plus x. Okay, there is another rule that helps it. Okay, then I say du by dx is what? That is the other thing, it's being corrected. 2x plus u. If you pick the wrong u, if you pick this as u, you will get stuck. Okay, then you can come back and change it. සමහරට කෙනෙක් මේක u කියලා අරන් පටන් ගත්තොත් මගදී හිර වෙයි. එතකොට ආයි අනිත් එක u කියලා අරන් try කරන්න පුළුවන්. Okay. So here inside function and his derivative is present. See 2x plus 1. Okay. I go this. I will do it in one step this time, 2x plus 1 to this side and dx to the other side, no? Now I can do here, this one I keep, this one is my u, outside function 4, here this 2x plus 1 cancels, set u for the 4d. Now this is derivative, no? I bring down 2 here using this rule. Now here is an integration, so I have to use this rule. Okay, so that is with n plus 1. So here u 4 plus 1 u to the 5. In the denominator I get 5 plus c. Okay. Now u to the 5. Here u is what? X squared plus x, no? I get 4 here. In the denominator, sorry, 5, no? Any questions about this problem? මොනා හරි ප්‍රශ්න තියනවාද? වැරදි එක u කියලා ගත්තොත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. මෙතන u කියලා ගත්තොත් x plus 1 එක. එතකොට du by dx එකයි නේ. එතකොට du සමානයි dx කියලා එනවා. එතකොට මේක මේව කරාම මෙතෙන්ට u එනවා. මෙතන x squared plus x to the 4 එනවා. මේක කපා ගන්න බෑනේ. මොකද මෙයාගේ ඩෙරිවේටිව් මෙතන හිර වෙනවා. මේ x squared plus x කියන එක. එතකොට අනිත් පැත්ත අරන් බලන්න පුළුවන්. So if you took the wrong u, you will get stuck here. Then you can try it other way. Okay. Any questions about this one? Yeah, I'll do F also. Then I'll give you two problems to try at home. Okay. You say u to be the, here what is u? Can anyone suggest the u here?
u එක කියන්න පුළුවන්ද මේකේ? inside function එකක් තියෙනවද? u එක මේ square root එක ඇතුලේ තියෙන එකනේ. Okay. Then du by dt is 3. Here is a constant, so now nothing outside, so no problem, no? Du by dt, the derivative of t is 1, so 3. So I get du over 3 equals to dt. Okay. So here I do square root u, dt is dt over 3, du over 3, no? So this one now don't cancel out, but it's the constant, so I can pull out, no? So in this situation, I cannot cancel out the 3, but I can pull it out. Okay. So this integration, I can substitute, arrange it to look like a what? U to the half. You know, u to the half, I can again use this rule. N is half, n plus 1. Okay, so that is 2 over 2. So I get 2 over 3, no? Here I have 1/3 u to the 3 over 2 plus c. Yeah, I can simplify it little bit, 1 over 3. This 3 over 2, I can write 2 over 3, no? U 3 over 2 plus c. Here I flip and multiply. Okay. 2 over 9. So 2 over 9. Also I substitute for u. Okay, u is 3t plus 4. Okay. ඒකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? එතන ඩෙරිවේටිව් එක කෙලින්ම නැතත් කොන්ස්ටන්ට් එකක්. නෝ එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඒක එළියට අඩ ගන්න පුළුවන්. Okay. So you can try these two problems. Okay. Try these two, okay? At home, I will finish this next time. Okay, if you have any questions, you can ask, otherwise you can log out, okay? Try these two at home. Remind me to do them next time, okay? මකුත් ප්‍රශ්න නැත්නම් log out වෙන්න පුළුවන්. If you don't have any questions, you can log out. Try these two at home. I'll do the rest, okay? You can try rest also, but there are some tricky ones. ඒ අනිත් ප්‍රශ්නත් try කරන්න පුළුවන්. ඒවා ටිකක් tricky ඒවාත් තියෙනවා. මේ දෙක අනිවාර්යෙන් try කරන්න, අනිත් ටිකත් try කරන්න.
ඒ මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් log out වෙන්න පුළුවන්. If you don't have any question, you can log out. Okay? Okay. Seems no questions. I'll end the meeting. Okay. මම meeting එක ඉවර කරනවා. Thank you, sir.